yatwagala okutegeeza eggwanga nti byaliwo tubitwalanga byali byakusaaga mu busaazi abaabikola n'engeri gye baabikolamu tetubikkiriza. Bwebanga balina bye baabikolera okufunamu tubaagaliza olugendo olulungi, naye ng'ekibiina tubiganye, tebyali bituufu, byakolerwa wabweru w'amateeka agaayisibwa agakkanyizibwako naye n'amagezi amazaale. Ensonga eyokubiri ekwata ku bannaffe abakwasibwa okulonda mu disitulikiti ez'enjawulo n'ebibuga eby'enjawulo bebayita presiding officers oba returning officers abagufudde omulimu gwabwe okulangirira abagudde ne bawerekereza abawangudde nti bagende mu kooti. Ekyokusaalirwa bazze bakikola emirundi mingi, tukirabye mu bitundu bingi, tufuna lipoota okuva mu bifo bingi mu disitulikiti nyingi n'ewaffe Masaka, Eggulu, Epadel, Ngora, Alebutong, Dokolo n'ebifo ebirala, Jinja, Entebbe, gye baalangirira nga nibwe balangirira yeekanga bwekanze ngeri gye bamulangiriddemu era nga naye akakasa ntafunanko kalulu ne bamulangiridde. Ekyokusaalirwa, etteeka si ddambulukufu bulungi mu kuba nga lisobozesa okusa ku nninga omuntu akoze ekintu bwe kityo, likitwalanga eyabadde mistake, naye ng'ogaa nti mistake ate ng'omaze okumala budde bungi ng'ogenze mu kooti. Twagala kusaba Parliament bwebanga ekyalimu ekinyusi, eno emu ku nsonga gyebanga egenda kukwata nga nkulu nnyo okulaba nti wabeerawo ennongoosereza, gubeere musango gwa naggomola. Oli akulidde ebyokulonda okulangirira omuntu mu kinyumu ate bwawerekereza ebigambo oyo gwe babbye nti agende mu kooti. Emirundi emingi wabaddewo ekkobaane lino lye tukyanoonyerezaako ne belyaganyiddwa, tuboogeddeko tubalambise bulungi mu bifo eby'enjawulo gye balangiridde abanuupu abawerako nga bavuganya n'aba DF, naye nga waliwo enkolagana etali ya bulijjo gye tubadde tumanyi nti egenda mu maaso naye twagyebyo ku lunaku lw'okulonda. Enkolagana eyo etuwadde amaanyi okwongera okwetegereza oba nga ddala abantu bano balongo oba ddala nga ya lunaku lumu yadde ya mukolo ogwo ogw'okulonda. Twagala okutegeeza bannayuganda bonna n'abawagizi ba DF nti olugendo lwaffe olw'ebyobufuzi si mukolo luwanvu, ebigendererwa byaffe bigazi, twali asobola biyimiriza kubanga wabaddewo akalulu bijja kusigala nga bigenda mu maaso. Twagala okutegeeza bannayuganda bonna nti ng'ekibiina abagala kyegattako abatidde olwa byabaddewo, ffe ng'abakulembeze baakyo tugenda mu maaso ne pulogulaamu yaffe ey'okugaziya n'okunyweza emirandira gy'ekibiina. Kibiina kito kya myezi 6 tumanyi olugendo lwaffe tujja tubeerako era nga tugenda kusiba essira ku nsonga 3 ez'enkyukakyuka mu ssemateeka, amateeka g'ebyokulonda ate n'ensonga y'enkyukakyuka y'obukulembeze transition, ate n'okuddingana kw'abannayuganda n'enkolagana eyannamaddala gye twayise reconciliation esimbiddwa mu ebyo ebibadde bikoleddwa emyaka mingi bwannayuganda mulina ebikolobero ebyese bannayuganda okuva buli muntu nga tulina munne ng'omulabe we. Mu byonna akalulu akawedde sikajjaayo birubirwa bya bannayuganda era ffe nga DF tukatwala nti katambulidde wabweru w'amateeka. Thank you, spokesperson for the DF, General Kasibante Moses. The leaders of the DF introduced it earlier. The membership across these 2 tents, and you are friends from the 4th estate. I initially like to apologize to you for delaying you inordinately. It was not intentional. We were trying to sort out something small, but also wait for some of the leaders that were traveling from up country to arrive here. I would like to welcome you to our you make it better. Is it? The only one I think is a traditional healer. I don't know why he is electing to.
The last time we addressed the nation here, we were particularly addressing matters relating to elections, ongoing and behind us. And the DF raised many issues, and we're here to make a recap, especially now that part of the process has been partly completed. The DF congratulates Ugandans, especially the candidates and voters who participated in the recently concluded presidential and parliamentary elections, an exercise of their constitutional rights and civic responsibilities. The exercise, the first of the long haul, was conducted on the 15th of this month. We're here to make a recap. The DF, however, takes exception and is gravely concerned, and hereunder raises issues of irresponsibility on the part of the Electoral Commission, bordering on the conduct of the recently concluded process. One such concern that borders on criminality on the part of the EC relates to failure of the biometric voter verification kits. And we are putting the failure in quotes as DF. Failure in quotes of the biometric voter verification kits. DF is particularly concerned on the widespread failure of the machines in the just concluded presidential and parliamentary elections. The malfunctioning of the kits rendered the entire electoral process incredible and unverifiable. For a process that cost the taxpayer over 150 billion shillings to dismally fail on deployment, the following questions now emerge. 1. Whether the machines were transparently and legally procured by the Electoral Commission. And that, to add, the man of selection of the supplier, in effect. 3. Conduct of due diligence on both technology and the supplier. 4. Availability of a technical evaluation report prior to procurement. 5. Time for training and testing of the new technology. And 6. The credibility of the simulation efforts, if any. And 7. Availability of sufficient backup plan of these kits. And 8. Value for money. The failure of the biometric kits led to delays in many areas, up to 5 to 7 hours. Voting that was lawfully scheduled to start at 7 a.m. in many places began after 11 o'clock in many places. And on the part of the EC, instead of compensating for the lost time proportionately, the EC only extended the voting period by 1 hour, thereby disenfranchising millions of voters countrywide. It is this stage that accounts for low voter turnout, estimated at around 30%. You saw the EC saying it's about 52%. That is hogwash. We all were there. We know no 50% turned up anywhere in the country. The situation was compounded by the late arrival of voting materials in many voting areas, which seemed deliberate. When the biometric system failed, the EC authorized the use of manual authentication of voters, with the clumsy reasoning that it was necessary to override the law in order to allow Ugandans to exercise their constitutional right to choose their leaders. How lousy.
DF is concerned that contrary to the use of the biometric technology as the panacea to fraud and multiple voting, in many parts of the country, the decision to resort to use of manual verification was fraudulently exploited, resulting into multiple voting and ballot stuffing in many parts of the country. The legal basis for use of biometric voting outlaws manual voting automatically, providing that no one who is not biometrically verified should be allowed to vote. More still, that where the electronic system fails, elections at that polling station must not go on. That is the law. Notwithstanding all excuses by the Electoral Commission for the biometric mess, the DF has come to the conclusion that the Electoral Commission had not prepared enough to adapt to new technology, and worse still, the care had no backup plan. But like we said in the preamble, we contend that actually they were deliberately doing this to make the whole process messy and facilitate multiple voting and ballot stuffing. The EC did not comply with the law, and thus the recently concluded presidential and parliamentary elections was conducted outside the law. The DF observes that the biometric voter verification kits worked smoothly and effectively in selected regions and constituencies. You will notice that in some constituencies, all machines were working, but failed dismally in targeted constituencies, resulting into fraud, voter suppression, disenfranchisement, and other election malpractices. That said, the DF hereby informs the country that we categorically reject the outcome of the entire presidential and parliamentary election process, and we are consulting on steps to take aimed at challenging processes and outcomes variously. You remember, citizens, that the DF has been at the forefront. We forewarned the country a priori, the elections, that we do not believe that the Electoral Commission had prepared enough to use these machines. Remember my last address here at the DF headquarters was particularly on those machines. And we're not here to say that it's a deja vu. We're just saying that citizens should learn to listen. And political actors should stop grandstanding, and they should learn to listen and cooperate. And now we know that actually the machines were not intended to facilitate an election, but as a facade to blur wide-ranging electoral fraud, as we saw it in various parts of the country. And therefore, as the DF, we cannot associate with an outcome blurred and littered all over with fraud and malpractice. Remember, we talked about ill preparation, lack of training, lack of stimulation. You can retrieve our last presser. These are the issues. You must have worked with your cameras at polling stations, with the top officials fidgeting with the gadgets, and in many places, indeed the EC deployed and trained polling officials, essentially because they had intended to make the entire process messy to benefit and get particular outcomes. That is addressed on the machines. Secondly, the false declaration of results by presiding officers as a very serious electoral matter we established. The EF is concerned by the rampant false declarations of election results by presiding officers in many constituencies nationwide. In the instance, authentic declaration of result forms were shortchanged in many places to include Masaka,
Gulu, Soroti, Kampala, Mukono, Jinja, to mention but a few, with the losers being declared as winners. It's now common practice that presiding officers falsify results and courageously announce losers and then scornfully advise winning candidates to agree by such fraudulent action to go to court. I am sure you've captured many such courageous presiding officers, returning officers, telling winners to go to court and announcing losers with courage and straight faces. This has to be stopped. Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School erisangibwa Eddegeya Bombo Kibajje nga wakava Bombo mu town. Sweet Valley Islamic Primary School somero liva ku nursery okutuuka ku P7. Tulina staff 2 eya secular n'ey'eddiini era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina dde ne boarding abaana basuzibwa bulungi. Tulina eddwaliro ly'essomero erya Sweet Valley Medical Center, computer lab ey'omulembe, tuyigiriza abaana ebyobulimi n'obulunzi, tutumbula talanta z'abaana n'ebyemizannyo tubisaako essira. Dining hall ey'omulembe abaana mwe baliira emmere. Environment yaffe esobozesa omwana okusoma obulungi. Tulina center number ya UNEB n'ey'eddiini IPLE. Ebisale byaffe bisoboka okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso ku kampasi yaffe Eddegeya Bombo Kibajje. Ebisingawo tukubire ku note 7 note 8882 oba ku note 786 note 16593. It will have to any effect on elections to take this as a major reform matter and enact a law to criminalize false declaration of results by presiding officers. It was apparently because they have gotten away with so many of such actions, they seem to have made it an art of sorts now, that you can freely declare a loser as a winner. After all, nothing will happen to you. As the DF, a party that believes firmly in a wide-ranging constitutional and electoral reforms, this is a major reform issue that must happen if Ugandans will continue having trust in electoral processes going forward. 3, man of declaration of presidential election results. DF is concerned by the manner of declaration of presidential elections results, which leaves no room for verification. The country must adopt a process where agents of presidential candidates should verify the authenticity of DRR forms at the EC National Tally Center before declaration, which is not the case today. The presidential election results, therefore, announced by the EC in the present circumstances cannot be verifiable and are prone to falsification. This urgently calls for fundamental reform. But you remember, the DF offered a solution in our reform document that presidential election results should be declared at the district level to avoid transmitted fraud as results move from one area to another. And I hope those who desire to see Uganda change for the better will learn to listen, because when we offered these solutions, we were scorned shockingly by parties in opposition. And I have seen one of them say, we want the EC to upload all DRR forms. It's nonsense. Because even if they upload it today, they have already falsified them. We offered a very simple solution that lies in reforming the law on the presidential elections. So we insist as the DF that that's the matter. We're not going to let lying. We're going to pick it up from where we left it. And now that we have many victims, we hope that we'll have people to listen going forward. For involvement of the military.
and security agencies. The DF decries the blatant involvement of the military and security agencies in the election process. And we have said before, this is contrary to the law. There were several polling stations positioned inside military installations, the police and prisons. For instance, in Entebbe municipality, those who followed, several polling stations were located inside the army and police barracks. In Masaka City, the same thing. 2 polling stations were positioned inside the Masaka police barracks. And in Luzira, in Akawa East, 4 polling stations were positioned inside the Luzira maximum prison. Polling agents and other voters were denied access to these installations, rendering the process really incredible. By law, the role of the presiding officer and peace, the role of preserving order and peace during elections is that of the police. Uganda must join the League of Civilized Nations, where elections are civil processes requiring no military intervention. The UPDF constitutional role is to ensure security of Ugandans and their property by ensuring Ugandan borders, by securing Ugandan borders and from foreign aggression and threats. Elections per se are not an external security threat, and therefore it is imperative that the UPDF remains neutral rather than a partisan actor in Uganda's political process. On polling day, I'll give you an example. In Luzira, voting started, I think, probably about 5 a.m. And by the time the agents of our candidates arrived in Luzira on the gate, the boxes were all full. The 4 boxes at Luzira. And they were inside. And there was no access. This is what happened. I personally called the commissioner in charge of Kampala, Dr. Simba, and raised this matter with him. And he said he has extended the matter to the returning officer of Kampala, the one Mr. Kasacha, I think. Kasacha Rashid. And they said, Kasacha said he has failed and referred the matter back to Dr. Simba. So I called back Dr. Simba. He cannot deny this. Dr. Simba told me that I should extend the matter to the chairperson, Justice Ebyavudde, that he has also failed. So I called Justice Ebyavudde. Luckily he picked. He said he has referred the matter to Dr. Simba. Now, yeah, so what are we talking about? So that is part of what happened. You can ask them when you meet them at the presser whether I called them about Luzira, and they said they had no solution. So effectively, the EC had sanctioned the fraud in Nakawa East. That happened in the Masaka. Dr. Abed can give you a long testimony of what happened. In Entebbe, the Honorable Kakembo called me around 11 o'clock and said, what's going here is just drama. I just want free meat for future use. Probably my children will see a film of what was supposed to be an election. And said, there's nothing I can do. The military is voting in rounds. They have made a circle, they vote, come back, vote, and go. So that's the kind of nonsense, you know. So the UPDF, its rank and file, must reflect on their historical role as the people's army. The day the people will imagine them as their enemy, they will certainly not be the UPDF anymore. And these are the kind of processes upon which they must reflect on their historical mission. If their historical mission is to sustain an agenda that disenfranchises the citizenry, then certainly they are not for the people. And they must reflect. 5, syndicated and deliberate ballot staffing and multiple voting, favoring NRM and NOP candidates against DF candidates. The DF has taken note of
very deliberate and syndicated acts of a cabal of actors who took advantage of the failure of the biometric voter verification kits to execute a syndicated plan of fraud involving multiple voting and ballot stuffing. This greatly affected and disadvantaged our candidates in parts of Masaka, Dokolo, Ngora, Gulu, Padel, Wakiso, and Kampala, where both opinion and exit polls indicated DF wins. And I want to tell you, go and verify what happened in Ngora district for the woman MP seat. What happened in Dokoro North? What happened in Aru North in Padel district? What happened in Agago East? You'll verify, you'll find out. I'll give you an example. Then find out the voting machinery in the buses that spent days in Masaka and began voting in rounds from 1 p.m. to 5 p.m. and the voting patterns and what happened. So as the DF, we took note, and as we continue to verify and authenticate the actors, we will be communicating with the country. As the DF, it is wistful and far-fetched that anyone can stop the party of hope and promise from going the journey we intend to go. And we are here to assert that we are still on our journey and nobody is going to stop us. We are intentional in our actions, we are deliberate, and we are going to stick to our mission. One may delay but cannot deter the forward march of Ugandans to freedom, democracy, and liberation. Finally, a call for reforms, transition, and reconciliation. This is the flagship act of the DF. The DF finally reiterates and reaffirms standing focus to an agenda for reform, transition, and national reconciliation, and remains committed to a process of dialogue with all national stakeholders in pursuit of the said and published agenda. We have luckily published this agenda. It's not a secret. It's not convoluted. We believe acts of merely participating in elections for election's sake can never propel this country to the next level. We are going back to our text, which we shared it all and sundry, that the country must, as of necessity for its own survival, because must elections be carried out in the manner they are being conducted, suddenly it puts the nation into a kind of existential threat as a state, as a nation state, with a predictable democracy agenda that the DF wants to offer leadership. Where other parties are timid to reach out, the DF has no such cowardice. We are available to speak to those who want to speak on the language of reform, to change the trajectory of this country, because this country belongs to us. But most importantly, we want to speak to posterity, not simply daily bread, which future belongs to everybody, including our great-grandchildren ahead of us. I want to thank you once again, the media, and I pray this time around you are less bruised than it were. Don't take that as uhuru. It's not yet uhuru. It is actually the calm before the storm. Your participation and involvement in making these issues serious issues, not issues to scorn and imagine that those who are raising them out of anger. None of us here is angry, but we are very concerned stakeholders in this country. And then you wonder, that's why Africans actually are spoken about in derogatory terms. That you go to procure machinery that cannot work in this era and time.
that for 5 years you prepare to use a machine one day and it collapses on the day you're supposed to use it, and you stay in office? That's why Africans are looked at as really very funny, you know, Homo sapien, you know. So where is criminal liability to those who participated in the expenditure of more than 150 billion Ugandan shillings for pure air? I want to thank you, the media, for this precious time. And on behalf of the DF, we are thankful for the time we have worked with you. We will continue working with you. Our agenda as the DF remains on track. The election was mere an event on our journey, and we shall continue propelling this journey. And I want to invite the membership of the DF, including those intending to join the DF, that the DF was not founded for the purpose of an electoral event, but for the purpose of being an integral part of democratizing Uganda and calling out everybody to get involved in ensuring that Uganda makes the next big step to being a constitutional and enduring democracy for God and my country. What is the preference of the media? A brief Uganda version or questions? Tuzze wano okulisa bannayuganda abeetabye mu kalulu era abakyetaba mu kalulu n'okubategeeza nti gakyali mabaga. Tuyozaayoza abeewaddeyo ne beesimbawo bifo eby'enjawulo, abawangudde nga bawangudde mu butereevu tubakulisa. Tetulina bigambo byozaayoza abo abadde mu kkobaane ery'okufuna akalulu ak'amankwetu. Ebyabaddewo twagala kubyogerako mu nnyingo nga 5 ng'ekibiina ky'ebyobufuzi. Ekisooka, twagala ng'ekibiina okutuusa okwennyamira kwaffe eri bannaffe abakiiko ebyokulonda abategeeza eggwanga nti akalulu kajja kukubibwa nga tweyambisa obuuma obwo bwa kompyuta. Naye mujjukira nti twasembayo okubeera wano ffe ng'ekibiina, era eyo ensonga gye twaliko yokka, nga tutegeeza eggwanga nti kirungi nnyo okukozesa bumashiini obwo okukakasa abalonzi. Naye ekyokusaalirwa twali tulowooza mu budde obwo, era nga kikyabadde kituufu, nti akakiiko tekakoze kimala, era tekakola kimala nga kagula obuuma obwo okusobola okutegeera nti kaguze obuuma obutuufu. Ekyokubiri, okukola ekimala okutendeka abanaabukozesa. Ekyokusatu, okulaba nti abakwatibwako ng'ebibiina by'obufuzi, ebibiina by'obwannakyewa ne bannayuganda n'abamawulire bategeerera ddala enkola, biki ebirimu, bagenda kukola ki. Buli lunaku bayisangayo ekiwandiiko ekijjulula kye baasoose oba ekitabulira ddala kye baasoose okuyisa ku buuma buno. Era sitwewuunyiza ng'obuuma obwo bulijjo buli mu kufumba buugi. Kyokka ebuuyi eno mu DF waliwo era abalina endowooza nti obuuma tebadde na mutawaana n'eri abadde kkobaane. Kyabadde kigenderere okubulangirira nti bufu, naye ababukozesa nga balamu nga n'emitwe gikola, era nga babujja mu sitoowa nga bukola, ne babutuusa gye bulina okukolera nga tebukola. Gy'oli nti babutwala babuvuga googolo bwafiira mu kkubo. Kakati eri tulowooza nti kkobaane ekyokusaalirwa munnayuganda nga bulijjo yasaasaanya obuwumbi obusukka 150 okugula bukatuuni obwo. Kyokka abaabugula tulinze ekinaabakolebwako okwonoona ensimbi y'omu w'omusolo ne basigala nga bakunnumba ng'eyasize entamu. Ng'ekibiina ky'ebyobufuzi
twalaba ne bannaffe baatuwa lipooti nti mu bitundu bingi eby'eggwanga ebikozesebwa byatuuka leeti okusaawa 5 awala 7. nange zenyini mu kibuga kyenkulembera ekya Masaka mu polling station eziwerako okulonda kwatandika ku ssaawa 8. mu polling stations ezimu baateekayo ebikozesebwa naye nga tewali babikozesa, ababikozesa ne bajja ssaawa 7 nga bibiri awo. Abali bazze okulonda abakeera ku ssaawa 12 atandika okulonda ku ssaawa 1 ne bakoowa ne bagenda. Era tuli bamativu ng'ekibiina nti n'ekyo kyali kigenderere okulaba nti abantu abalina okutuukiza obuvunaanyizibwa bwabwe baggwamu amaanyi ne badda ewaka, abalina ebyokukola, abalina abalwadde, abalina obuvunaanyizibwa obw'enjawulo ne bagenda nga tebalonze. Ekyokusaalirwa, bannaffe abakikoka ebyokulonda bwe bamanya nti okulonda kuludde mu bifo bingi essaawa 6 n'7 n'okweyongerayo, bo bayongerayo essaawa 1. mu kwongerayo essaawa 1 nga bamaze dde okulangirira akavuyo ewamu balondesa buuma, awala balondera ku register. Register tugimanyi bulungi nnyo ebbanga lyonna gye tugikozesezza eyo ey'ekipapula nti yeerera gwe mukeeka ogulera akavuyo k'okulonda. Era situwewuunya nga omukeeka ogwo bagugye nga guliko ne piro ne bagukozesa bulungi nnyo okukola emivuyo egya buli kika. Ewaffe mu kibuga Masaka twalaba abantu abalonda emirundi emingi nga beetoola bebadda bava ono bebadde walala, kyokka ebyokulonda kamativu nti kalina kikakola. Ensonga ezo twetolodde ffenna ne tumatira bamativu ng'ekibiina ky'ebyobufuzi. Siwali ensonga lwaki twetaba mu kukkiriza ebyaliwo mu kalulu ako. Era twagala okutegeeza eggwanga nti ebyo byaliwo tubitwalanga byali byakusaaga mu busaazi, abaabikola n'engeri gye baabikolamu tetubikkiriza. Bwe baba nga balina bye baabikolera okufunamu, tubaagaliza olugendo olulungi, naye ng'ekibiina tubigaanye. Tebyali bituufu, byakolerwa wabweru w'amateeka agayisibwa agakkanyizibwako naye n'amagezi amazaale. Ensonga ey'okubiri ekwata ku bannaffe abakwasibwa okulonda mu disitulikiti ez'enjawulo n'ebibuga eby'enjawulo bebayita presiding officers oba returning officers abagufudde omulimu gwabwe okulangirira abagudde ne bawerekereza abawangudde nti bagende mu kooti. Ekyokusaalirwa bazze bakikola emirundi mingi, tukirabye mu bitundu bingi, tufuna lipoota okuva mu bifo bingi mu disitulikiti nnyingi n'ewaffe e Masaka, Eggulu, e Padel, Ngora, Alebutong, Dokolo n'ebifo ebirala, Jinja, Entebbe, gye baalangirira nga nibwe balangirira yeekanga bwekanze ngeri gye bamulangiriddemu, era nga naye akakasa ntafunanko kalulu ne bamulangiridde. Ekyokusaalirwa, etteeka si ddambulukufu bulungi mu kuba nga lisobozesa okusa ku nninga omuntu akoze ekintu bwe kityo, likitwalanga eyabadde mistake, naye ng'ogaa nti mistake ate ng'omaze okumala budde bungi ng'ogenze mu kooti. Twagala kusaba Parliament bwebanga ekyalimu ekinyusi, eno emu ku nsonga gy'ebanga egenda kukwata nga nkulu nnyo okulaba nti wabeerawo ennongoosereza, gubeere musango gwa naggomola. Oli akulidde ebyokulonda okulangirira omuntu mu kinyumu ate bwawerekeza ebigambo oyo gwe babbye nti agende mu kooti. Twagala ono abirangiridde abaasimbibwa mu kaguli ka kooti. Ensonga endala ekwata ku kulangirira akalulu ka president. Twajogerako dda nga DF nti akalulu ka president kalangirirwa mu Mancholo, ne tuwa n'ebyokukola, ne tukukolayo n'ebbago ly'etteeka okulaga eggwanga ekyo kyandibadde kikolebwa nti empapula ezirangira president okuva ku polling station mu ggwanga lyonna tewali asobola kakasa nti zizo zitambula ne zimeera amagulu, endala ne zimeera ebiwawaatiro ne zibuuka, endala ne zifuna whitewash. Tukkiriza kye twawako amagezi akalulu ka president bwe kalonderwa ku level oba ya Gombolo oba ya district gye kaba kalangirirwa, era nga bakalangirirwa kabeere kankomeredde
ku ssaawa eno ne bw'ogamba byabakama nti ebyalangiridde abiwanike ku mitimbagano agenda obbissaayo ng'amaze okubibalansinga n'omuvyo gwe yakoze ne banne. Tekiyamba omubeera muli mu kunywa ssuumwa lya mugenzi so si mujjanjaba mulwadde. Ensonga endala ensonga ya bannamagye mu by'okulonda. Amagye g'eggwanga gadde galina ekitiibwa naye gajja gakenenuka era ekimu gakenenula n'ogajja mu langi yago entuufu bwe bululu buno. Tuwadde amagezi bannamagye abanyumirwa ebyobufuzi ebyakyekubiira okujja mu yunifoomu y'eggwanga balina eddembe okuyingira ekibiina ky'ebyobufuzi ne beetaba butereevu mu kalulu ne bwagira n'omuntu gwe baagala. Naye amagye okukozesa yunifoomu y'eggwanga n'ebyokulwanyisa by'eggwanga okukijjanya bannansi abaagala okwesalirawo mu kalulu kya kibogwe, kya bubisi, kya butaliimu era ekyo kyekirivaako okuzza eggwanga lino mu ntata. Abakikulemberamu bajja kuvunaanyizibwa kyenkanyi kuzza eggwanga lino mu ntata. Ebintu ebyabadde mu bifo ebirimu amagye ng'Entebe, ng'Enakawa, ku Luzirwa prison, y'Masaka ku police barracks n'ebifo ebirala twabirabye ng'ekibiina twafunye lipooti ku byo. Tulowooza nti kyakusabirwa kyamaanyi nnyo era yekimu ku bitwetedde okugamba nti akalulu ako kabadde kakimpatiira. Omulimu gw'amagye gwa kukuuma bannayuganda n'ensalo zaabwe obutalumbibwa bantu bakyamu. Ku polling stations we tulondera abakulembeze baffe nga bannayuganda, muntu mukyamu kyo yazze okuba aza okulumba poliisi gwe tasobola kukolako ng'evunaanyizibwa mu mateeka okulabirira n'okukuuma abantu nga balonda. Tulowooza nti ekyo kikimu by'okulowoozaako abaagala enkyukakyuka n'abo abaagala embeera eriwo esigalewo naye nga baagala Uganda ekintu eky'okwebulirako kye tulowooza nti tukkiriza kya bumenyi bw'amateeka era tukivumirira. Ensonga eddiira esembayo y'ensonga ly'ekkobaane lye twagoberedde mu constituency ez'enjawulo mu ggwanga lyonna okulaba nti bakandidati ba DF tebayitamu. N'ababadde bawangudde obutereevu era babbiddwa butereevu ba returning officers n'ekkobaane lyebakonze emirundi emingi. Wabaddewo ekkobaane lino lye tukyanoonyerezaako ne bye lyaganyiddwa tuboogeddeko tubalambise bulungi bifo eby'enjawulo gye balangiridde abanuupu abawerako nga bavuganya n'aba DF naye nga waliwo enkolagana etali ya bulijjo tubadde tumanyi nti egenda mu maaso naye twagyeri ku lunaku lw'okulonda. Enkolagana eyo etuwadde amaanyi okwongera okwetegereza obanga ddala abantu bano balongo oba ddala nga ya lunaku lumu yadde ya mukolo ogwo ogw'okulonda. Twagala okutegeeza bannayuganda bonna n'abawagizi ba DF nti olugendo lwaffe olw'ebyobufuzi si mukolo luwanvu, ebigendererwa byaffe bigazi, twali asobola biyimiriza kubanga wabaddewo akalulu bijja kusigala nga bigenda mu maaso. Era twagala okutegeeza bannayuganda bonna nti ng'ekibiina abagala kyegattako abatidde olwabyabaddewo ffe ng'abakulembeze baakyo tugenda genda mu maaso ne pulogulaamu yaffe ey'okugaziya n'okunyweza emirandira gy'ekibiina. Kibiina kito kya myezi 6 tumanyi olugendo lwaffe tujja tubeerako era nga tugenda kusiba essira ku nsonga 3 ez'enkyukakyuka mu ssemateeka, amateeka g'ebyokulonda ate n'ensonga y'enkyukakyuka y'obukulembeze transition ate n'okuddingana kw'abannayuganda n'enkolagana eya nnamaddala gye twayita reconciliation esimbiddwa mu eyo ebibadde bikoleddwa emyaka mingi bwannayuganda mulina ebikolobero ebyese bannayuganda okuva buli muntu nga tulina munne ng'omulabe we. Mu byonna akalulu akawedde sikajjaayo birubirwa bya bannayuganda era ffe nga DF tukatwala nti katambulidde wabweru w'amateeka. Mwebalemu.